హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మామీ అండ్ మీ తెలుగు. చింతచిగురు పచ్చి రొయ్యలు దమ్ బిర్యానీ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను. యూట్యూబ్లో మీకు మామీ అండ్ మీలోనే దొరుకుతుంది ఈ రెసిపీ. పచ్చి రొయ్యల్ని ఒలుచుకున్న తర్వాత ఉప్పు, పసుపు, ఒక చెక్క నిమ్మరసం, కొంచెం పెరుగు వేసి బాగా కలిపి శుభ్రంగా 2-3 సార్లు కడిగి పెట్టుకుంటే వాసన రాకుండా ఉంటాయి. రొయ్యల్ని శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు మ్యారినేట్ చేసుకుందాం. శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్న 1/2 కిలో రొయ్యల్లో 1 స్పూన్ ఉప్పు, 1/2 స్పూన్ పసుపు, 1 స్పూన్ కారం, 1 స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా పౌడర్, 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొంచెం నూనె వేసి మ్యారినేట్ చేసి ఉంచుకోవాలి. ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కోసం ఒక కడాయి పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత 2 పెద్ద ఆనియన్స్ స్లైసెస్ చేసి వేయించుకోవాలి. ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ని ఇప్పుడు ఒక టిష్యూ పేపర్లోకి తీసుకుందాం. బిర్యానీ రైస్ కోసం ఒక పెద్ద పాత్ర తీసుకుని 3 లీటర్లు వాటర్ పోసి అందులో కొంచెం ఆయిల్, 2 స్పూన్లు ఉప్పు, కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, బిర్యానీ ఆకు, హోల్ గరం మసాలా వేసి కాగనివ్వాలి. ఎసరు ఇలా కాగిన తర్వాత నానబెట్టి ఉంచుకున్న 1/2 కిలో బాస్మతి రైస్ను వేయాలి. ఇలా 90% వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. రైస్ కుక్ అయింది. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేయించుకున్న కడాయిలోనే 1 స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని జీడిపప్పు వేసి వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. షాజీరా, హోల్ గరం మసాలా, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, మూడు రెమ్మల కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేగిన తర్వాత 1/2 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న రొయ్యలను వేసి కలుపుకోవాలి.
బాగా కలిసిన తర్వాత మూత పెట్టి 10 నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి. ఇప్పుడు 2 స్పూన్లు బీట్ చేసిన పెరుగును వేసి కలపాలి. రొయ్యలు ఉడికిపోయాయి. ఇప్పుడు 150 గ్రాములు శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్న చింతచిగురును వేసి కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ గ్రేవీలో కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం బిర్యానీ మసాలా పౌడర్ యాడ్ చేసుకుందాం. కర్రీ రెడీ అయింది. ఇప్పుడు హాఫ్ కర్రీని ఒక బౌల్లోకి తీసి పెట్టుకోవాలి. ముందుగా వండి ఉంచుకున్న బిర్యానీ రైస్ని ఒక లేయర్ లాగా వేసుకోవాలి. రైస్ వేశాక 1 స్పూన్ నెయ్యి, కొన్ని జీడిపప్పులు, పుదీనా, కొత్తిమీర, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. తీసి ఉంచుకున్న కర్రీని వేసి మళ్ళీ ఒక లేయర్ రైస్ వేసుకోవాలి. ఫైనల్గా 2 స్పూన్లు నెయ్యి, పుదీనా, కొత్తిమీర, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, జీడిపప్పులు వేసుకోవాలి. కుంకుమ పువ్వుతో కలిపిన పాలు కూడా వేసుకుని మూత పెట్టుకోవాలి. పది నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో మగ్గనిస్తే ఎంతో రుచిగా ఉండే చింతచిగురు రొయ్యలు బిర్యానీ రెడీ. మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేయండి. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు Mommy&me Telugu.